functions. So, ang cells is nag-atiman na siya. Nag-atiman na siya, blood pressure, temperature, yan ang yatiman. Ibala, nag-detect siya, para nagapon siya sa imong personal stimuli, na makasense na siya. Tapos, pag makasense siya, iyan, manang siyang buhaton para mahimong healthy o siyang buhaton, mana siya mag-response sa changes. Example daw niya sa cells, na pag-example na kaya the internal temperature sa body. Kung kita mataas ang temperature sa body, mag-respond din na siya, mag-wala na siya you have to add para magpasingot, mag-produce, para cool down ang temperature to keep it normal. So there is an example na ang cells is kanang na siya abilidad nga atimanon kung saan ang iyang ang iyang condition and ang condition sa internal despite sa mga external changes na naka-affect. So cell is important for us living organisms. So we're gonna delve to understand the different types of cell. So different type of cell is cell na siya draw ka class na gitawag na sa eukaryotic cell at prokaryotic cell. Ang eukaryotic cell is more than 19 the nucleus bound membrane organelles. Makita namin siya sa mga plants and mga cell. Muna rin ang eukaryotic cell na nasa yung mga vacuole, muna yung mga organelles, cell membrane, mitochondria, cytoplasm, nucleus, DNA material, nuclear membrane, muna siya ang part sa sulod sa nucleus. So, ikaduha, prokaryotic cell. Prokaryotic cell is unsa ka simple or plain unicellular na organism na walay nucleus o mga organelles like bacteria o archaea. Prokaryotic cell, muna siya ang prokaryotic cell. Ang bacteria na muna siyang bacteria. Sulod sa bacteria, muna gitawag na ito na capsule, cell wall, plasma membrane, nucleoid, or circular DNA, bacterial platinum, ribosome, and pili and plasmid. Ang topic ang eukaryotic o prokaryotic cell is yan. And now we're gonna proceed to understand this eukaryotic cell by Miss Christine. Eukaryotic cell are organisms whose cell contain a nucleus or other membrane. Bound organelles, there is a wide range of eukaryotic organisms, including all animals, plants, fungi, and protists, as well as most algae. Archaea. So, ang eukaryotic daw ay makita niyo siya sa plant o animal, kaya ikuani, rinadyo kanina ang discuss niya din. Katulad yung makita siya sa plant o animals, pareha sa prokaryotic na sa bacteria siya makita. This is a big and complete cell. Animals are one of the example of eukaryotic cell. Eukaryotes include nucleus, cell wall, plant, cell membrane, and cytoplasm. They can be acicular or they can be multicellular, which means they can be made up of many cells. Eukaryotic typically refers to organism itself when described itself those are eukaryotic cell. So, ang importance daw sa eukaryotic cell is nucleus. Nucleus is particular important among eukaryotic organisms because it is the location of cell. Importante yun ang nucleus sa eukaryotic cell kay mao man na siya ang center sa pag-growth sa cell. Is particularly important among eukaryotic organisms because it is the location of cell DNA. Importante yun ang nucleus sa eukaryotic cell kay mao na siya ang ay dara na siya makita sa location
importance of cell by Miss Kita. The importance of cells, they provide structure for the body, take in nutrients from food, convert these nutrients into energy, and carry out specialized function. Cells also contain the body's hereditary material and make size and themselves. Ang cell ay mao ang structure nga nag-provide sa atong body og energy, which is ang atong ginakaon nga produce na siya sa atong body og energy. So all beings are composed of the basic unit of life, i.e. Cells are a structure of functional units of life because a cell is capable of independent existence and can carry out of all a vital function of living. So ang point siya is, tanang buhay nga being is nag-compose siya o basic unit na life, which is naghatag sa siya sa atong body o nutrients, energy, and growth development. Example, our blood contains of the thousands of cells that can help our blood circulation, can carry nutrients and oxygen to our brain. So, in that case, cell is a very important. Ang atong body is nag-produce o billion nga blood, which ang blood nag-contains o billion nga cell para sa atong body. Cell has its own complexity and its ability to reproduce and give growth, repair, and development for reproduction. So, without cells, there is no living organism such as plants, humans, and animals. So, muna nga ang cell is important na para sa ato ang living organisms. And that is all. Thank you for listening to our